You are watching Ezra Ondara TV. My name is Ezra Ondara. Sasa Ezra, nitafutie one bedroom na ispite 10k. Si ndio hii hapa iko tu hapa hivi. Alright. Now first, angalia mbali niko. I am just by the roadside, okay? Huku ni Lanet, niko Lanet. Okay, huku kunaitwa Oasis. Lanet, Oasis. Oasis is a big center in Lanet. It's just mahali hapa mbele. Alright, so niko mahali hapa Oasis. 2NK ndio inapita hapa. Hello 2NK. Good to see you, good to see you. That is 2NK, 3N2. Chenatrai kuambia ni, ukitoka kwa nyumba yako, kuja kwa barabara, is just, it's a walking distance. Okay? It's a stone throw away. Okay? 3N2 ndio hii hapa. Matambazo zinakupeleka town. Ndio hizo hapo. Tutembee kwenda kwa apartment. Tutembee kwenda kwa apartment. Sasa tutashinda tukiongea na nyumba yenyewe ndio hii hapa. Look at the face of that apartment. Nicely built one bedroom apartment. Inaitwa Emmanuel Heights. You can even put it on Google. Just type Emmanuel Heights Lanet. Itajileta hapo. Sasa tunaona mahali nimekuwa kando ya barabara. Sasa tunaenda kwa apartment yenyewe ndio hii hapa. Nishafika. Okay? So now the first tick hapa, it is proximity to the road. Hiyo ni tick, okay? Tuende tukitick vitu zingine. Sasa nikiwa hapa kwa hii gate, hapa juu kuna CCTV. Inanimulika hivi. Inaona nani huyu ameingia. Wacha mimi niingie manake mimi niko authorized. Bas, ukifunga hapo kuna lock nyingine hapa. So security hapa wamejaribu, okay? Now nikiingia kwa apartment yenyewe, parking iko. Remember this is a one bedroom apartment for 9k. I'm not expecting kila mtu hapa akue na gari. Right? So ile parking iko hapa inatosha. Okay? So we have this side na tuko pia na hii pande. Sawa sawa. Now kwa ground floor peke yake what I like ni kuna this gate hapa hivi, okay? So kuna gate hapa before you get to your main door. This gate kuna ka balcony hapa nje, ka front balcony kazuri hapo namna hiyo. I really like that. Alafu kuna kabari hapo hivyo to separate this house and this house. Napenda the setup hapa hivi. So hizi hapa chini bado hawajamaliza vile inakaa, hazijafunguliwa. Alright? Alafu hanging lines naona wameka hapo nje ya nyumba kila mtu, security light, CCTV, Wi-Fi, internet, ndio hii hapa. Ezra nitafutia one bedroom na ikuwe na Wi-Fi. Huko hivi kuna internet, okay? Wi-Fi ndio hii na wameandika hapa Wi-Fi available 700 per month. So wewe ukilipa 700, internet inatolewa hapa kwa hii router, inakuwa dropped mpaka kwa nyumba yako ndani. Sawa sawa, na kila floor iko nayo. Even so I'm on ground floor, paka floor zingine ziko nayo. So hapa hivi tu mbele, what am I seeing? Danka, do you see this? Hizi ni tanki za maji ziko hapa. Ngapi? 1 2 3. So maji hapa supply tick. So that is now tick number what? That is tick number 3. Proximity to the road, okay? Location that is. Alafu security tumeona iko sawa. Alafu maji ndo hiyo, maji ni 24/7. Sasa tuingie in one of the units. So I'm still on ground floor na nilikwambia hapa mbele kuna kapasho tu kazuri tu, okay? Kapasho tu kazuri hapa nje, ka front balcony. Jifungie hii gate. Alright? Security again, wewe funga hii kwanza. Sasa ndo ukuje ufungue hii main door. Sasa inside the unit itself, it's a one bedroom unit. Tuko kwa one bedroom. The sitting room hapa hivi. Unajua one bedroom si ya kujaza mavitu. One bedroom haujazi mavitu. Now tiles zake kwanza napenda. Tiles ziko okay? Hapa kwa sitting room tiles zake ziko fiti kabisa. Hapa mahali nimesimama ndo hii nini socket ya TV, okay? Electric socket zingine hapa na nyingine pale. So hapa hivi ukisunda tu ka L shape kako kazuri, ka L shape. Hapana jaza vitu kwa one bedroom bwana, okay? Haya, alafu kajikoni kako hii pande. Kajikoni tu bado ambako kanatosha mtu wa one bedroom. Hii space inaweza ingia, sijui kama inaweza ingia 4 bana jameni. It looks small to me. Juu 4 bana inatakanga how many feet? 2 feet plus. So hapa hivi it's exactly 2 feet. Countertop space, ka space tu kiasi yake ya kuroll chapatis. Alafu nini? Maji iko. I was talking about water, there is water already, okay? So hako ndo kajikoni na storage yake iko hapo juu kiasi yake.
tukikuja hivi tumalizie choo. Okay? Si vizuri kuweka choo before. Choo acha ikuje baadaye. So tuende kwa bedroom. So hii ndo bedroom yake, niko ndani ya bedroom. So kumbuka ni one bedroom. 1 2 3 4 5. 5. This is 5 feet. 1 2 3 4, that is 6 feet. So 6 feet wide. Bana kumaanisha bed ya 6x6 inaweza tosha hapa, lakini kuingisha sijui utaingisha aje. Kuingisha ndio sijui utaingisha aje through the doors and what have you. So leta bed ya 4x6 hapa. Kwani unataka vitu gani? Alafu hii pande kuna kakona hapa hivi vizuri. In fact if you're working from home azee, sengine unaweza sunda hapa kadesk kako. Kashura unaona napenda hii storage yao. So hapa hivi kuna kashura hapa chini kwa hii wardrobe. Okay, you see this kashura, viatu zako weka pale. Alafu wardrobe yenyewe iko na key. Okay, unaona iko na hii key hapa hivi unaweza funga. I mean that's it about this one bedroom, simple one bedroom. You know for how much? For 9,000 Kenya shillings. Alafu loo yake iko hii pande. First hapa nje ndo kuna sink yake na kamera hapo. Alafu the loo yenyewe ndo hii hapa. Decent loo and the shower. Hawajaweka shower hapa juu, but they have told me, I mean they put. So ukikuja kuishi utaekewa tu shower yako hapo juu. Okay? Alafu ni mambo gani nyingine? Tumemaliza hii one bedroom. One bedroom. Ezra anatafuta one bedroom. This one bedroom, it's done. Like we are finished. Okay? So let's go outside and see what else do we have here. So it is 2 levels. It is how many levels? It is ground floor, first floor, second floor. Hivyo tu, okay? Haina mambo mengi. So kuna some units up on first floor and many more units on the ground floor. So ni wewe utaamua mahali ambapo pana kufurahisha, okay? So unaona hapa hivi, hii maji, this box, hizi ni box za meters za maji. Yes, I told you. So kila nyumba ndo ile ingine. Okay, ndo ile ingine. So kila nyumba iko na mita yake ya maji. Unalipia maji yako as per usage, but there is constant supply of water. So how many ticks are those? Tulikuwa tumeacha 3. The size of the room, okay, that's a tick for one bedroom. Okay, that's a tick. Alafu what else jamani? Many more ticks. Zile ticks ambazo umeona kwa video, hata wewe niambie bwana. Kwani kila saa ni mimi tu ndo nawaambia mahali pazuri. Si hata nyinyi mniambie ni kitu gani nzuri umeona. Bas, haya, so mpaka hapo. Alafu I've seen these doors. These doors hapa ni za waste management. So kila nyumba unapatiwa ndoo yako. I've seen kama hizo zimeandikwa namba. Zimeandikwa zui number 16, hii imeandikwa number 10. Unaona, so okay, those are for waste management. Haya, mimi I'm done. I'm out of here. I mean, tumemaliza. One bedroom ni mahali simple. Hainanga mambo mingi, hainanga shenanigans. We are done here, Danka. Ama kuna kitu nimesahau Danka? Price nimwambia ni 9K. Yeah, we are done here. Sini one bedroom. Yes, we are done here. Unaona hizo nini? Hizo mbili, hizo ni loo za nje. Imagine kuna bafu ya nje na loo ya nje, but it is a common, okay? So mtoto anaweza amua kutumia. Unaona kama uko na mgeni maybe unaona huyu akienda kwa loo yangu. Ya. Itakuwa matata. Unamwambia enda huko nje ujisote. Haya, sawa. I think sasa we are done kabisa. Hakuna mambo mengine hasa yabaki. Alright. Mahali pazuri sana. For a one bedroom, it's a good place. Yes. For one bedroom, it's a good place bana.